Yakin gabas ta tsakiya kashi na 3. A wannan bidiyon za mu bayyana wasu daga cikin manya kuma gawurtaccen makaman kasar Iran waɗanda ake gani sun taka gagarumin rawa a cikin wannan yaki da ya zo ƙarshe. A cikin bidiyon mu na ɗaya mun bayyana wasu daga cikin manyan makaman da kasar Amerika ta yi amfani da su akan kasar Iran, inda a bidiyo na biyu muka bayyana wasu daga cikin manyan makaman da kasar Isra'ila ta yi amfani da su a cikin wannan yaki. A wannan bidiyon za mu bayyana wasu daga cikin manyan makaman kasar Iran a Duniyar Fikira. Please ku yi subscribing, ku danna liking, kai tsaye mu je cikin bidiyon. Fattah wannan wani makami mai linzami ne da kasar Iran ta ce yana tafiya cikin sauri a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa inda aka harba shi. Wannan makami yana da wani abin mamaki. Abin mamakin ko shine ya kasance yana iya sauya hanya a lokacin da yake sararin samaniya, kuma Iran ta ce wannan yana ɗaya daga cikin manyan makamanta masu linzami. Kheibar Shekan wannan ya kasance makami mai linzami ne mai cin matsakaicin zango. Wannan makami an kera shi ne musamman domin kai hari kan sansanonin soja da kuma wasu cibiyoyin tsaro. Kuma wannan ya kasance ɗaya daga cikin tsoffin makamai masu linzami na ƙasar Iran. Wannan makami ya kasance yana da ingantaccen tsarin daidaita manufa idan aka kwatanta shi da tsoffin nau'ikan Shahid 136 jirgin yaƙi marar matuƙi wanda ake gani ya kawo tsaiko sosai kuma ya taka muhimmiyar rawa a cikin wannan yaƙi da aka gwabza. Domin kuwa wannan jirgi za mu iya kiran shi da ɗan ƙuna bakin wake saboda ana harba shi ne bayan ya gano target yakan je ya buki target din da kanshi. Kuma a halin yanzu wannan makami yana ɗaya daga cikin makaman da ƙasar Rasha ta fi amfani da shi akan Ukraine saboda irin tasirin shi da kuma yadda yake da arha, musamman idan aka kwatanta da manyan makamai masu linzami. Wannan makami ya kasance yana da matukar arha sana kuma yana haifar da babban illa. Mujahir 6 wannan jirgi ya kasance drone ne mai leƙen asiri da kuma kai hari. Ya kasance yana iya ɗaukar makamai masu linzami. A gefe guda kuma wannan jirgi ya shahara a bangaren leƙen asiri da tattara bayanan sirri. A bangaren air defense system na kasar Iran wato tsarin kariyar sararin samaniya kuwa Babar 373 ya shahara a wannan fannin, domin kuwa ya kasance shine mafi karfi da tasiri musamman a bangaren kariyar sararin samaniya na kasar Iran. An kera shi ne musamman domin ganowa da kuma harbo jiragen yaki da makamai masu linzami tun daga nesa. Ana ma wannan air defense system kallon irin na kasar Rasha wato S300 Hordad 15. Wannan ya kasance yana iya gano jiragen yaki da kuma drones musamman na leƙen asiri, kuma ya kasance ana amfani da shi musamman wurin kare muhimman wurare da barukokin soja da gine-ginen gwamnati. Hakanan kuma Iran ta kasance tana amfani da air defense system nau'ika daban-daban musamman inda aka samar daga kasar Rasha. Wani abu da ya ƙara ba Iran ƙarfi da kuma yake tsorata kasashen yamma shine kungiyoyin da suka kasance a fadin gabas ta tsakiya waɗanda ke dauke da makamai. Hezbollah a Lebanon wannan kai tsaye ta wuce a kira ta wata kawa ta Iran, sai dai wani bangare ne na Iran, domin kuwa sun kasance suna murna da murnar Iran, suna fushi da fushin Iran. Kai tsaye taba Iran tamkar taba wannan kungiya ne da ke Lebanon wadda ta kasance tana da dubban dakaru da kuma nau'ikan makamai daban-daban, ko da yake ta shahara ne a bangaren makamai masu linzami. Ansar Allah Yemen waɗanda aka fi sani da 'yan Houthi, wannan kungiya ba karamar kungiya ba ce musamman a bangaren amfani da drones da kuma makamai masu linzami. Sun kasance masu tsananin goyon baya ga gwamnatin Iran. Popular Mobilization Force Iraki waɗannan sun kasance wasu haɗakar ƙungiyoyi ne da ke ɗauke da makamai a Iraki, kuma sun kasance suna da kusanci da Iran sosai da sosai, domin kuwa sun kasance suna kai muhimman hare-hare musamman kan sansanonin sojan Amerika, Hamas, Gaza. Ko da yake tana da nata tsarin yanke shawara, amma wannan kungiya ana yawan danganta ta da gwamnatin Iran musamman wurin samun tallafi, horo da kuma makamai. Ta kasance cikin manyan bangarorin da suka yi damun Isra'ila tsawon shekaru. Palestine Islamic Jihad Gaza ita ma kamar Hamas ta kasance kungiya ce da ke aiki a Gaza. Wannan kungiya ta kasance ana yawan danganta ta da gwamnatin kasar Iran musamman a bangaren tallafi, horo da kuma samun makamai. Abin da ya bambanta Iran da sauran kasashen duniya shine duk da karfin dakarunta ba kawai tana dogara da su kaɗai bane, har ila yau tana da alaka da wasu manyan kungiyoyi a gabas ta tsakiya, kuma wannan yasa duk wani rikici da ya shafi Iran to kai tsaye sai ya shafi duk wata ƙasa da ke yankin gabas ta tsakiya. Wani babba kuma ƙasaitaccen makami da ke hannun Iran shine mashigar Hormuz. Wannan ba kawai hanya bace da jiragen ruwa ke bi su wuce, a'a ya kasance wani babban makami da ƙasar take amfani da shi domin razana manyan kasashen duniya. Ko da yake masana sun ce kashi 25 ne yake wucewa na tattalin arzikin duniya, amma abin da ya faru kwanan nan ya bayyana cewa kusan sama da kashi 50 zamu iya cewa na gaba da tattalin arzikin duniya
ta nan yake bi, domin kuwa rufe shi na ɗan lokaci kaɗan zai haifar da matsananciyar wahala da duk ƙasashen duniya kusan sai sun shige ta. Kamar yadda na san ka gani a gidan man garinku, wannan ba ƙaramin makami bane idan ke da shi a hannunta, kuma wannan ya ba ta dama kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya masu tasiri musamman a bangaren tattalin arzikin duniya. To wannan dai shine mu haɗe a bidiyo na 4 inda a ciki za mu taɓa wasu batutuwa dangane da wannan ƙasa. Kada ku manta ku danna alamar subscribing, ku yi liking, ku yi sharing na wannan bidiyon kai tsaye. Mu haɗe a bidiyo na gaba.